Good morning to all the second BCom students. In the first chapter, we have discussed about features of international trade, significance of international trade, comparative cost advantage theory, and factor endowment theory or Aksharohlin theory. One more theory is there in the first module, that is a competitive advantage theory. Later I will explain about the last topic of the first module. Now I am going to explain about the second module. The second module title is Trade Policy and Balance of Payment. Trade Policy and Balance of Payment is the title of the second module. Now I am going to cover the first segment or the first area of the second chapter, that is trade policy. Then I will come to balance of payment. Dear students, as you are aware, in the recent decades, international trade has become more difficult. It involves certain problems. These problems are affect adversely on the volume of international trade. In order to overcome these problems, effective trade policy is necessary in the international trade. So here, exchange of goods and services between two countries is based on the certain rules, regulations, norms, conditions, agreements of the government. So these rules, regulations, norms, conditions, agreements of the government can be considered as a trade policy. Hence, trade policy is the combination. Trade policy is the combination or group of rules, regulations, conditions, agreements of the government regarding exchange of goods and services between trading countries is called trade policy. According to the movement or situation, government is need to put some restrictions on the international trade to control or to avoid unwanted things which take place in the international trade. These restrictions are considered as a trade policies or trade barriers. So, trade policy refers to the policy or the regulations or the norms or the rules of the government regarding exchange of goods and services between trading countries is the trade policy. I repeat, trade policy refers to the policy of the government regarding exchange of goods and services between trade countries, trading countries. So now, as I told you, in the recent decades, international trade is becoming more complex. In order to remove this complex, trading countries must must design certain rules and regulations and policy. Such rules and regulations is called trade policy. It is also known as commercial policy. This trade policy consisting two policies, they are free trade policy and second one is protection trade policy. Trade policy has two types, they are free trade policy and second one is protection trade policy. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೀತದೆ.
ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುವಾಗ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು, ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರ್ತದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ರಫ್ತುದಾರರಾಗಲಿ ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೀತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನೀಗ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ type in the trade policy. As I have told you, there are two types in the commercial policy and trade policy in the international trade. They are free trade policy and second one is production trade policy. Here free trade policy is one important policy in the trade policies. The concept of free trade policy was developed by classical economists. According to classical economists, every economy has a free trade policy in the international trade. So this is the idea of the classical economist. Classical economists have assumed there is a free trade policy in the international trade. Here free trade policy is a trade policy under which government does not impose any restrictions or barriers on the movement of goods and services between trading countries. This is a free trade policy. I repeat, free trade policy is a policy which places no restrictions or barriers on the movement of goods and services between trading countries is a free trade policy. I repeat once again, free trade policy is a policy which places no restrictions or barriers on the movement of goods and services between trading countries is the free trade policy. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ is a trade policy which places no restrictions on the movement of goods and services between trading countries. This policy permits the flow of international trade in its perfectly natural course, free of artificial restrictions. Under the free trade policy, the differences between domestic product and the foreign product disappear. There is no differences between domestic product and foreign product in the case of free trade policy. Here government intervention is in the trade will be very low. This is a free trade policy. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಮದು ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಆಮದುದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು.
ರಫ್ತುದಾರರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿನ ನಾವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಭಗವತಿ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ is the absence of tariff, quota system, exchange restrictions, tax and subsidies on production is the free trade policy. I repeat, according to Jagadish Bhagavati, free trade policy is the absence of tariff means tax, quota system, exchange restrictions, tax etc. is a free trade policy. Tariff ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, quota system is the sealing of the quantity of imports from the foreign countries. ವಿದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನೀತಿನ ನಾವು ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. This is called a free trade policy according to Professor Jagadish Bhagavati. Very beautiful definition made by Professor Jagadish Bhagavati. Once again, according to Professor Jagadish Bhagavati, free trade policy is the absence of tariff, quota system, exchange restrictions, tax etc. is the free trade policy. And one more definition made by father of economics. According to Adam Smith, free trade policy is that system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities is the free trade policy. Very beautiful definition made by Adam Smith. I repeat, according to Adam Smith, free trade policy is the policy which draw no differences or distinction between domestic and foreign commodities. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರಕು, ಆ ಸರಕು, ಈ ಸರಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್, ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಭಗವತಿಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಜಗದೀಶ್ ಭಗವತಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಲಿ, ಕೋಟಾ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಲಿ, ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸುಂಕಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. So one thing, headline is importance of free trade policy. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಅಂದರೆ
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1929ರವರೆಗೆ 29ರಿಂದ 32ರವರೆಗೆ ಮಹಾಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಟಿಲ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, the world economy were practicing free trade policy in the international trade. But after the economic depression till the Second World War, again the world economy were hugged the production trade policy. Because of the disadvantages or inconvenience of the production trade policy, again the world economy came to accept the free trade policy because of its advantages and its importance. ಅಂದರೆ 1929ರಿಂದ 32ರವರೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1990ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪುನಃ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತವೆ, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ available natural resources. We have already discussed about comparative cost advantage theory of David Ricardo, Escher-Voegelin theory of David Ricardo, and other international trade theories. These trade theories have developed by these economists on the basis of one important factor, that is unequal distribution of natural resources across the country. See, each country is specialization in the production of different commodities. No country is specialized in the production of all the commodities in there itself. So each country is need to depend on other countries for the different reasons. Here the one important advantage or importance of free trade policy is that optimum utilization of resources. So when there is a free trade policy in the international trade, then and when there is an opportunity for the exports of goods and services, definitely domestic producers will produce huge amount of goods and services by using available natural resources. This will helps to efficient use of or optimum utilization of resources. Then there is no question of misutilization of resources or wastage of available natural resources. ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ impose restrictions on the export of the petroleum product, definitely domestic producers of the Gulf countries will not produce the petroleum product. This is called underutilization of resources. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ if there is a free production trade policy in the international trade, you cannot import and you cannot export. Then in that situation you cannot utilize the available natural resources in the systematic manner. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. The second advantage or importance of the free trade policy is that maximization of output. The case for free trade arises from the theory of comparative advantage, which states that a country can produce a commodity at lower cost than other countries because of the availability of natural resources, climatic condition, etc. Then it become specialized country in the production of such goods. Similarly, other countries will become specialist in other goods. When these countries participate in the trade, they can exchange these goods and enjoy the benefits. So when there is a free trade policy in the international trade, when the domestic producers try to utilize available natural resources in the systematic manner, automatically the total output of the country as well as the total output of the world economy will increase in significantly. ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲ ಏನಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. The third importance or the advantage of free trade policy is that benefits for consumers and producers. Benefit for consumers and producers. So free trade policy enables the consumer to get minimum prices when they are able to buy a variety of commodities from abroad at the minimum prices. This in turn has the improve their standard of living. The producers in the importing country also gain through importing necessaries from the abroad. So consumers and producers are the beneficiaries of the free trade policy. Both the people, means the consumers will get, they can import their desirable goods from the foreign country. Producers also can import essentials from the foreign countries and they can export the goods and services to foreign countries. Both the people will get advantage in the case of free trade policy. In case if there is a production trade policy, consumers cannot import goods and services from foreign country and producers cannot export goods and services and they cannot import. So both the people will get advantages. And fourth advantage or importance is called widens the market. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತೇಳಿ. So free trade policy leads to wide extent of the market for goods and services. So demand for goods and services is not arise from one country but a number of countries. The world become the market for all types of goods and services. This leads to production of quality goods at a minimum prices because of the world competition. That is called globalization. Globalization is a result of the free trade policy. Now we are in the era of the globalization. Globalization means opening of the domestic market to the global market or the world market is a globalization. When there is a free trade policy across in the world economy, definitely the market will become widened, then all will get advantage from the free trade policy. This is the fourth importance of free trade policy. Next, best policy for the economic development.
That is the fifth point in the importance or the advantage of free trade policy. Best policy for economic development. Of course, free trade policy is the best policy and the suitable policy for the economic development, especially for the developing countries in the initial stage of economic development. India is the best example for this. At the time of independence, the economic condition of India was very poor in all the way. All the sectors were suffering from many economic problems. So because of the free trade policy, because of the international trade, India was able to import required goods and services from the foreign country. Because of the imports, we have achieved a lot in all the three sectors of the economy. Now what we have achieved in the Indian economy, it is a partially result of the free trade policy. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನೀತಿ ಅಂತ. ಒಂದು ದೇಶ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. The whole economic activities will be struck. The whole economy will be collapsed, and if you unable to import the petroleum product from the foreign countries. So definitely free trade policy is well for the economic development. Next is 6th point is prevents monopoly activities. Prevent monopoly activities is the next point. So free trade policy prevent the establishment of monopoly activities. Under free trade policy, each country specializes in the production of few commodities, and the industries are in the position of produce a commodity at lower cost of production. Thus, free trade policy ensure a lower price for exports as well as importers. This prevent the growth of monopolies activities. ಅಂದರೆ 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರೇ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ will not provide any opportunity for the growing of monopoly activities. 7th point, educative value. The 7th advantage or importance of the free trade policy is that educative value. According to Eberler, free trade policy has an educative value. I repeat, according to Eberler, free trade policy has an educative value. International competition encourages home producers to sacrifice leisure in order to increase the productivity. For this theory, innovative and for this reason, the domestic producers must adapt inventions in the process of manufacturing of goods and services. And definitely, if we have the trade relationship with the foreign countries, we will learn many things from the foreign countries, from the foreign people, etc. Then we can improve our production system, we can improve our lifestyle, we can improve our thinking views, approaches, etc. And the 8th point is 8th advantage, meeting of emergencies. Very 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 important point, or the advantage or the importance of free trade policy is that meeting of emergencies. During the natural calamities, during the natural crisis, during the national emergencies, we can import essentials from foreign country in order to overcome. So now we are in the COVID situation.
The whole world is suffering from COVID-19. Now each country must help each other. We cannot put the restrictions on the movement of goods and services. Now we are supposed to import essential from the foreign countries. Unless we import essentials or the medical equipments from the foreign countries, we cannot protect the life of the people of the country. So during the natural calamities like earthquake, tsunami, floods, etc., we can import essentials and we can overcome such problems. Next, ninth point is price control. Of course, free trade policy helps to control the prices because it prevents the monopoly activities. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿ ವಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದಕರು 30,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 10th ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. International cooperation is another important advantage or importance of free trade policy. When we have the free trade policy with the foreign countries, definitely we can get the international cooperation. If we practice a production trade policy in the international trade, definitely we cannot get any cooperation from the foreign countries. Of course, COVID-19 has teach a very good lesson regarding this matter. Really, international relationship is necessary, or foreign relationship is necessary to all the countries in order to overcome certain critical condition. Next, 11th advantage or the importance is equitable distribution of resources. I was telling you in the earlier classes that international trade is take place between trading countries. International trade is take place in the world because of unequal distribution of natural resources. One country is rich in one resources, another country is rich in another natural resources. So when we are in this situation, if we have the free trade policy in the international trade, we can easily exchange our goods and services, and we can fill the gap in the scarcity of resources in the world economy. So for these benefits, for these advantages, we need to have the free trade policy in the international trade. Once again, I list out the points of importance of free trade policy or advantages of free trade policy. First point is optimum utilization of resources. Second point is maximization of output. Third point is beneficial for consumers and producers. Fourth point, widens the market. Fifth point, best policy for the economic development. Sixth point, prevent monopolies. Seventh point, educative value. Eighth point, meeting of emergencies. Ninth point, price control. 10th point, international cooperation. 11th point, equitable distribution of resources. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಶಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸಂಶಯಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.